घ्या एक्झाम्पल. पटकन. A convex mirror. A convex mirror used for rear view. मॅम लिहायचं आहे का ते? हो लिहायचं. येस. परत एकदा रिपीट कराल का? हो सांगते. A convex mirror used for rear view on an automobile. A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature. Has a radius of curvature of 3 meter. Of 3 meter. If a bus is located at 5 meter from this mirror, if a bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. Find the position, nature and size of the image. So tell me, what are the given values? म्हणजे काय काय आहे? First thing, radius of curvature. So that is R is equal to 3 meters. Then bus location. Bus is object here. So that is object distance. Object distance is denoted by. And what is the sign convention for U? U is always on the left side. Means sign negative. So that is minus 5 meter. Object distance is always negative because we consider object is always on the left side of the mirror. Okay. So object distance U is equal to minus 5. Then we have to find the position, nature and size of the image. Position of the image means image distance. That is V. Image distance V is आपल्याला find out करायचं. Next is height of image. Actually इथे height of image साठी height of object is not given. So आपण फक्त याचं मॅग्निफिकेशन काढू शकतो या क्वेश्चन मध्ये. सो आपण इथे मॅग्निफिकेशन घेऊया. Magnification and we have to find the nature of the image. Because object size is not given, we cannot find image size. Okay? We can find magnification. Now, first radius is given. Using radius, we can find the focal length. What is the relation between radius and focal length? R is equal to 2f. That is, f is equal to r upon 2. So focal length is 3 upon 2. That is 1.5 meter. Or you can write 3 upon 2. Now use mirror formula. Using mirror formula. What is that? 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. तुम्ही इथे सबस्टिट्यूट करून मग सॉल्व करू शकता किंवा आधी सिम्प्लिफाय करून घ्या. आपल्याला v फाइंड आउट करायचं.
So 1 upon f minus 1 upon u is equal to 1 upon v. असं पण करू शकतो. Now substitute the values. Now this is convex mirror. So what is focal length of convex mirror? Always positive. Focal length of convex mirror is always positive. त्यामुळे f ची व्हॅल्यू आपली 1.5 येणार आहे और 3 upon 2 येणार आहे. So 1 upon 3 upon 2 minus 1 upon, what is the value of u? Minus 5 is equal to 1 upon v. आता हे इनवर्स मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल, म्हणजे काय होणार आहे? 2/3 minus into minus plus 1 upon 5 is equal to 1 upon v. Now how to solve? LCM, that is cross multiplication. So 10 plus 3 upon 15 is equal to 1 upon v. मग आता किती झालं हे? 13 upon 15 is equal to 1 upon v. That is रेसिप्रोकल्स घ्या दोन्ही साईडचे. म्हणजे v इज इक्वल टू 15 अपॉन 13. याला नंतर तुम्ही कन्वर्ट करा डेसिमल मध्ये, त्याचा आन्सर काढा. दॅट इज द पोझिशन ऑफ द इमेज. इमेज कशी असेल? इट इज कॉन्व्हेक्स मिरर, सो इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड, व्हर्च्युअल अँड इरेज. कॉन्व्हेक्स मिरर साठी हे लक्षातच ठेवायचं की in convex mirror we always get diminished image. Diminished means less than the size of the object. Virtual means inside the mirror and erase. Okay. So आता हे झालं, ह्याची व्हॅल्यू काढा. आता मॅग्निफिकेशन काढायचं आपल्याला. What is the formula for magnification? Height of h1 upon h1 म्हणजे काय? Height of image. H dash. हा, height of image upon height of the object or minus v upon u. As we don't have these values, we need to use this. So magnification is denoted by m is equal to minus v 15 upon 13 and divided by minus 5. काल आपण कुठेतरी स्टेटमेंट लिहिलंय की फॉर कॉन्व्हेक्स मिरर मॅग्निफिकेशन इज ऑलवेज, लिहिलंय ना, फॉर व्हर्च्युअल अँड इरेक्ट इमेज. कुठेतरी अंडरलाईन केलंय आपण, मी दिलं होतं काल. हा, a positive sign in the value of the magnification indicates that the image is virtual. या स्टेजलाच आहे, पेज नंबर 143 ला. सो इथे पॉझिटिव्ह येते बघा, मायनस मायनस कॅन्सल झालं and that is 15 upon 13 into 1 upon 5. So 5 1s are 5 3s are 3 upon 13. You can convert this into decimal. Definitely this value is less than 1. So when magnification is less than 1, image is diminished. Image is diminished. When magnification is greater than 1, image is enlarged. हे लक्षात ठेवायचं. Image is enlarged. नाही लक्षात? कळलं एक्झाम्पल? या दोन व्हॅल्यूज फक्त डेसिमल मध्ये कन्वर्ट करून काढा. ठीक आहे, लिहून घ्या. ही अशी खूप सारी एक्झाम्पल सॉल्व्ह केली की आपल्याला हे सगळं लक्षात राहतं. एम पॉझिटिव्ह म्हणजे व्हर्च्युअल इमेज, एम निगेटिव्ह म्हणजे रिअल इमेज, लेस दॅन 1 म्हणजे डिमिनिश, ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे एनलार्ज.
चलो फटाफट लिख दिया। बघा हे झालंय सगळ्यांचं. नेक्स्ट स्लाइड. डन. झालं. ओके. सेकंड एक्झाम्पल घ्या. an object an object 4 centimeter in size. Online members लिहिताय ना. वल्लभ व्हिडिओ ऑन कर. An object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. At what distance from the mirror? At what distance from the mirror should a screen be placed? Should a screen be placed
In order to obtain, a screen should be placed in order to obtain a sharp image. In order to obtain a sharp image, find the nature and the size of the image. Find the nature and size of the image. चला, गिवन व्हॅल्यूज सांगा मला काय काय दिलंय. ऑब्जेक्ट साइज लिहायला लगा लगेच. ऑब्जेक्ट साइज दॅट इज h इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. देन ऑब्जेक्ट डिस्टन्स. Object distance u. U is always negative. U is always negative. So that is minus 25 centimeter. Then focal length. Now this is concave mirror. So focal length of concave mirror is always negative. So focal length f is equal to किती दिली आहे minus 15 सेंटीमीटर. सो हे साइन कन्व्हेन्शन्स जे काल आपण बघितले होते ते इम्पॉर्टंट आहेत न्यूमेरिकल्स मध्ये, त्यामुळे ह्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या. ऑब्जेक्ट डिस्टन्स इज ऑलवेज निगेटिव्ह. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव्ह मिरर इज निगेटिव्ह. फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स मिरर इज पॉझिटिव्ह. हे लक्षात ठेवायचं. आता काय काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला. इमेज डिस्टन्स, देन image distance is v and size of image किंवा image size h dash and nature of the image. मग आता पहिल्यांदा काय वापरणार. मिरर फॉर्म्युला. सो युझिंग मिरर फॉर्म्युला काय येईल सांगा. व्हॉट इज मिरर फॉर्म्युला. 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. Substitute the values. 1 upon minus 15 is equal to 1 upon v plus 1 upon minus 25. मगाशी मी आधी शिफ्ट केलं होतं आणि मग सॉल्व केलं. मुद्दामून आता आधी सबस्टिट्यूट करतेय मग सिम्प्लिफाय करूया म्हणजे दोन्ही मिनिट तुम्हाला कळतील. आता हे शिफ्ट करणार आहे आपण. सो दॅट इज मायनस म्हणजे लेफ्टला जाताना काय होईल त्याचं. minus 1 upon 15 plus 1 upon 25 is equal to 1 upon v. So 1 upon v is equal to काय करा. instead of cross multiplication काय करता येईल. LCM. So 25 आणि 15 चा LCM 75. So multiply 15 by 3, 15 by 5 and 25 by 3. So minus 5 plus 3 upon 75. So येतं सगळ्यांना. हा सिंपल आहे. So that is 1 upon v is equal to minus 2 upon 75. इकडे निनाद कळतंय. वल्लभ, अवधूत. ओके. So by invertendo. Invertendo means by taking reciprocals. काय करणार आपण. v is equal to minus 75 upon 2. याची व्हॅल्यू किती येईल. 37.5 centimeter. So image distance is 37.5. Image is negative. What does it mean? Image is negative. निगेटिव्ह इमेज आली की काय असतं. लेफ्ट साइडला असते. लेफ्ट साइडला इमेज याचा अर्थ आपल्याला इथे म्हटलंच आहे. ऍट व्हॉट डिस्टन्स फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड. स्क्रीन वरती इमेज येते दॅट मीन्स इट इज रिअल. स्क्रीन वरती इमेज आली की दॅट इज रिअल. मायनस साइन आलं की इमेज इज रिअल. सो इमेज इज रिअल. रिअल इमेज आली की त्याला जोडून काय येतं. इन्व्हर्टेड. 100%. इमेज इज रिअल अँड इन्व्हर्टेड. आता फक्त ऑब्जेक्ट साइज चेक करायचं आहे. ऑब्जेक्ट साइज आणि इमेज साइज म्हणजे लास्ट का डिमिनिश हे कळेल. ओके. मग आता काय करणार तुम्ही. एच डॅश काढायचं आहे आपल्याला. सो मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला एच डॅश अपॉन एच इज इक्वल टू मायनस व्ही अपॉन यू.
मॅग्निफिकेशन नाहीये आपल्याकडे, सो हा फॉर्म्युला यूज करू शकतो आपण. सो h dash upon h is 4. H is always positive because we keep the object on the left side but towards the positive direction of y-axis. So object size is always positive. So that is equal to minus of minus 37.5 upon u. U is minus 25. सो आता काय येईल, एच डॅश अपॉन 4 इज इक्वल टू, हे मायनस कट झाले म्हणजे इथे मायनसच येईल, 25 ने डिवाइड करा, किती येईल, 25 वन जा 25 5 जा, अँड देअरफॉर एच डॅश इज इक्वल टू, हे किती येणार आहे, एच डॅश इज इक्वल टू 1.5 into 4, that is 6 centimeter, minus 6. So image size is more than the object size. बरोबर ना, मोठं आलं ना, 4 सेंटीमीटर आहे ऑब्जेक्ट साईज आणि इमेज साईज किती आला, 6. आता काय झालं, मायनस इंडिकेट्स दॅट इज इन्व्हर्टेड इमेज. ओके, नंबर फक्त बघायचा. मला लक्षात आलं मायनस 6 इज लेस दॅन 4 असं तुला म्हणायचं होतं, पण तसं नाहीये. मायनस साईन इंडिकेट्स ओनली इमेजेस इन्व्हर्टेड अँड रिअल. साईज बघताना फक्त त्याचा नंबर बघायचा. So here 6 is greater than 4. That means image is enlarged. मग आता तुम्हाला नेचर लिहायचंय ना, सांगितलंय नेचर लिहायला. मग कसं लिहिणार, इमेज इज रिअल. रिअल आलं की कंपल्सरी काय असतं ते, इन्व्हर्टेड अँड enlarged. Why enlarged? Because size of the image is more than the size of the object. Clear? सगळ्यांना नक्की राईट डाऊन. तुम्ही सगळ्यांनी तर लिंक मधला ऍडमिशन फॉर्म भरलाय ना. हा हा, आणि तुमचे पर्सनल ईमेल आयडी आहेत आता तयार झालेले, त्याच्यात तुमचा पर्सनल ईमेल आयडी दिलाय का आई बाबांचा दिलाय, आई बाबांचा दिलाय, बरं ठीक आहे. कारण आता मी तुम्हाला व्हिडिओचा हे देणार आहे ना, ऍक्सेस देणार आहे, म्हणजे जर काही परत बघायचं असेल तर आपल्या ह्याच लेक्चरचा व्हिडिओ मिळणार आहे तुम्हाला. कंपल्सरी करायचं आता काय, ईमेल आयडी आता करायचं कंपल्सरी आहे का? नाही नाही, आई बाबांच्या ह्याच्यावरती बघितला तरी चालेल ना, आई बाबा अलाव करत असतील तुम्हाला तर. मॅम एक डाऊट होता, हा विचार. कॉन्केव्ह आणि कॉन्व्हेक्स मध्ये ते निगेटिव्ह जे साईन आहे त्यावेळी रिअल आणि इन्व्हर्टेड कधी येतं? आता कसं आहे, कॉन्क्लेव्ह मध्ये 5 पोझिशनला इमेज रिअल आणि इन्व्हर्टेड असते. And when the object is placed between pole and focal, in that case only image is virtual and erect. Okay, and for convex mirror, image is always virtual and erect and diminished. आणि डिमिनिश्ड. Diminished. तुझ्याजवळ टेक्स्टबुक आहे का? नाही मॅम, टेक्स्टबुक नाही बाय केले अजून. ओके, तर टेक्स्टबुक मध्ये पेज नंबर 138 आणि 141 याच्यावरती 2 टेबल आहेत. त्या टेबलमध्ये हे सगळं दिलेलं आहे. तू ऑनलाईन आत्ता बघू शकशील, म्हणजे क्लास झाल्यानंतर ऑनलाईन बुक डाउनलोड कर एनसीईआरटीच्या साईटवर, त्याच्यामध्ये तुला मिळून जाईल. ओके.
डन. एक डाऊट होता. हा तुम्ही हा 1/-15 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-25. जर आपण आधीच असं केलं तर 1/f इज इक्वल 1/f मायनस 1/u इज इक्वल टू 1/v असं आधीच केलं तर काय होईल? चालणार आहे ना. मी मगाशी तेच सांगितलं. पहिल्या एक्झाम्पलला मी कसं दाखवलं, म्हणून आता सेकंड एक्झाम्पलला आधी सबस्टिट्यूट करून सॉल्व्ह करून दाखवलं. तरी उत्तर सेमच आहे म्हणजे त्या साईडला गेलं हो, हो, 1/v. काहीच फरक नाही पडणार आहे. चालणार आहे तसं. ठीक आहे. डन. ओके, या. Find the size, nature and position of image. Find the size, nature and find the size, nature and position of image formed. Position of image formed when an object of size, when an object of size 1 centimeter is placed, when object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter, at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, from a concave mirror of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter. मिळालंय सगळ्यांना? सांगा बरं आता मला गिवन व्हॅल्यूज काय काय आहेत? H is equal to 1 centimeter. Then object distance U is equal to 15 minus 15 centimeter. Correct. U is always negative. Then focal length F minus 10 because it is convex concave mirror. So it is minus 10 centimeter. And we have to find V, then nature and size H dash. करणार आहात तुम्ही? करा. सॉल्व करा. तुमचं तुम्ही ट्राय करा, नाहीतर मग मी नंतर दाखवते. V -30 आ रहा होगा 30. काय झालं? V माझा -30 आहे. हा, करेक्ट.
जमलं का सगळ्यांना? ओके. युझिंग मिरर फॉर्म्युला मी सॉल्व्ह करते, चेक करा तुमचं बरोबर आहे का. युझिंग मिरर फॉर्म्युला 1/f is equal to 1/v plus 1/u. तुम्हाला पाहिजे तर आधी शिफ्टिंग करून घ्या. 1/f minus 1/u is equal to 1/v. Substitute the values. 1/-10 minus 1/-15 is equal to 1/v. So 1/v is equal to minus 1/10 minus into minus plus 1/15. आता काय कराल? एलसीएम किती घेत आहे? 30. म्हणजे -3 plus 2/30. डायरेक्ट याला 3 ने मल्टिप्लाय केलं आणि याला 2 ने मल्टिप्लाय केलं. So -3 plus 2/15, that is 1/v is equal to minus 1/30. By taking reciprocals or by cross multiplication, v is equal to minus 30 centimeter. V is negative. So image is real. रिअल आली म्हणजे इन्व्हर्टेड आली. आता काय करायचं आपल्याला? साईज ऑफ द इमेज पण काढायचा. मग कसं काढणार? मॅग्निफिकेशनचे दोन्ही फॉर्म्युले. काय आहे फॉर्म्युले? m is equal to h dash upon h minus v upon u. So that is h dash upon h is equal to minus of minus 30 upon u is minus 50. And therefore h dash is equal to minus minus cancelled, it is minus 2 centimeter. Minus indicates image is inverted. It is more than the object. So image is enlarged. कसं लिहिणार? Image is real, inverted and enlarged. More size of the image is more than the size of the object. Clear? कोण लिहून घेताय का? समजलं इकडे? अवधूत, निनाज, वल्लभ, येस मॅम. सुधीर. लिहिलं टीचर. येस, व्हेरी गुड. चला, अशा न्यूमेरिकल्स येणार आहेत आपल्याला. ओके, घ्या नेक्स्ट. An object 2 centimeter high, an object 2 centimeter high is placed at a distance of 16 centimeter, is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror, which produces a real image, 3 centimeter high, which produces a real image 3 centimeter high. First question, what is the focal length of the mirror? What is the focal length of the mirror? And second question, find the position of the image. Second question, find the position of the image. Done? करताय तुम्ही? सांगा गिवन व्हॅल्यूज काय काय आहेत? ऑब्जेक्ट हाईट h is equal to 2 centimeter. U is equal to minus 16. U is always negative. डोळे झाकून U is always negative. Next, focal length काढायची आहे.
H dash is also given. H dash is equal to -3. Why? Yes, image is real. Real image of 3 centimeter high. बरोबर? So image is real, that is -3 centimeter. मग आता F फाइंड आउट करायचंय आणि काय करायचंय? पोझिशन ऑफ द इमेज म्हणजे V फाइंड आउट करायचंय. आता ऍक्च्युअली क्वेश्चनचा साईज उलटा आहे. आपण आधी एफ नाही काढू शकणार, आधी व्हीच काढायला लागेल. मग व्ही काढायला तुम्ही काय वापरणार? मॅग्निफिकेशनचा फॉर्म्युला. सो एम इज इक्वल टू एच डॅश अपॉन एच इज इक्वल टू -v अपॉन यू. So that is h dash is -3 upon 2 is equal to -v upon -16. Minus minus cancelled. Cross multiplication, 2v is equal to -48. So v is equal to -24 centimeter. 48 upon 2. V ची position आली -24 centimeter. And now we can find focal length. Focal length चा formula using mirror formula. Using mirror formula. 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Substitute करा values, minus नहीं एक plus एक. So is equal to 1 upon v. V किती आला -24 plus 1 upon u -60. And now simplify. 1 upon f is equal to -1 upon 24 plus into -1 upon 60. मायनस साइन तुम्ही न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर कुठेही शिफ्ट करू शकता. आता ह्याचा एलसीएम 48. सो मल्टिप्लाय 24/2 म्हणजे -2 -3 अपॉन 48. ही प्रोसेस सगळ्यांना माहिती आहे ना कसं करतो आपण? नक्की. येस. सो 1 upon 8 is equal to -5 upon 48 by invertendo. Invertendo म्हणजे by taking reciprocals on both sides. It is -48 upon 5. And now simplify. -9.6 centimeter. Therefore, focal length of the mirror is minus आलं बघा कारण का it is concave mirror. Concave mirror ची focal length निगेटिव्ह असते. सो आन्सर मध्ये पण मायनस आलं. So focal length of concave mirror is 9.6 centimeter. Clear? Clear. सगळ्यांनी लिहा. मॅम इमेज रिअल येणार का? इमेज इज रियल. इवन क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे. क्वेश्चन मध्ये दिलेलं आहे इमेज इज which produces a real image 3 centimeter high. Therefore magnification. Therefore h dash is -3.
चला नेक्स्ट एग्जाम्पल. A concave mirror produces a concave mirror produces 3 times magnified, that is enlarged real image. A concave mirror produces a concave mirror produces 3 times magnified, 3 times magnified म्हणजेच enlarged, real image, enlarged real image of an object, of an object placed at 10 centimeter, placed at 10 centimeter in front of it, placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Where is the image located? Given values काय काय? Object distance u is equal to minus 10 centimeter. Then magnification is given. Oh, सांगणार आहे. Magnification is 3 times. म्हणजे it is -3. Image is real. Therefore magnification is negative. कालचे लास्ट स्टेटमेंट टेक्स्टबुक मधले आठवतं ना. And then we have to find the image location. Location of the image. म्हणजे v काढायचं. So magnification चा फॉर्म्युला काय? n is equal to -v upon u. Magnification is -3. -v upon u is -10. So they cancel. Cross multiplication, v is equal to -30 centimeter. Done. Thus image is located at 30 centimeter from the concave mirror. Answer लिहायचं खाली स्टेटमेंट मध्ये. Thus image is located, image is located at 30 centimeter from the mirror. झाला. Next question. The magnification produced by a plane mirror. तिथे तुम्ही रिपीट करू शकता. हो. The magnification produced by a plane mirror is +1. By a mirror is +1. What does +1? Same size. Magnification 1 आलं म्हणजे same size. So question is what does this mean? Question is what does this mean? So analysis करायचं आपल्याला magnificationचं. So first thing, magnification is positive. That means image is.
virtual and erect. And value of the magnification is 1. That means image size is same as the object size. Now what is the position? काय असेल? Object is at Object, C. object is at C. पण ती असते का? तेव्हा मी ऑब्जेक्ट इज ॲट सी कॉन्केव्ह मिरर मध्ये जेव्हा असते तेव्हा त्याची इमेज कशी असते? रिअल आणि इन्व्हर्टेड असते. इथे आता आपण म्हणतो इमेज इज व्हर्च्युअल अँड इरेक्ट. सो अशी काही पोझिशन बघितली नाही आपण कारण इट इज अ कॉन्व्हेक्स मिरर. कॉन्व्हेक्स मिरर मध्येच येईल ना ती का प्लेन मिरर मध्ये? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. लिहा आन्सर सांगते मी. The plus sign of the magnification shows the plus sign of the magnification shows that the image is virtual and erect. Image is virtual and erect. And the value 1 for magnification and the value 1 for magnification shows that the image is exactly of the same size as the object. So the magnification of plus 1 produced by a plane mirror means that the image formed in a plane mirror is virtual and erect. And of the same size as the object. आता इथे बघा जेव्हा कॉन्केव्ह मिरर असतो तेव्हा आपण ही पोझिशन बघितली होती. इकडे एफ आणि इथे सी. When object is placed at C, we get image at C and with the same size. But in this case, image is real and inverted. So in this case, magnification will be -1, not +1. -1. And if the mirror is convex mirror, we always get diminished images. So there is no possibility of getting the same size image. मग काय राहिली पॉसिबिलिटी? +1 ला प्लेन मिरर. दॅट इज ऑलरेडी मेन्शन्ड इन द क्वेश्चन. प्लेन +1. प्लेन मिरर +1. पण इफ प्लेन मिरर इज नॉट मेन्शन्ड हे लॉजिक वापरता आलं पाहिजे की कॉन्केव्ह मिरर असेल तर इमेज इज नॉट रिअल, इमेज इज नॉट व्हर्च्युअल. लक्षात आलं का? इमेज इज सेम साइज इमेज जेव्हा फॉर्म होते तेव्हा ती रिअल अँड इन्व्हर्टेड असते. सो इन दॅट केस मॅग्निफिकेशन इज -1. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन प्लेन मिरर. सगळ्यांना कळलंय नक्की? पॉझिटिव्ह 1 कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आलं असतं? पॉझिटिव्ह 1 फक्त प्लेन मिररला, आपल्या घरातला असा असतो त्यालाच. कॉन्केव्ह कॉन्व्हेक्स मध्ये नाही. कॉन्केव्ह मध्ये -1 आणि कॉन्व्हेक्स मध्ये इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश्ड. त्यामुळे मॅग्निफिकेशन 1 येणारच नाही. दॅट इज ऑलवेज डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड म्हणजे लेस दॅन द ऑब्जेक्ट. क्लिअर सगळ्यांना? येस.
आणलं यशवंत तर अजून मार्केटमध्ये विचारलं आणलंय काढा पेज नंबर 51 कोणाकडे आहे अर्णव तुझ्याकडे नाही घ्यायचंय अजून बर तुझ्याकडे आहे एक त्यांना दे एक तिला द्या आणि बाकीच्यांनी शेअर करा काय करायचं टीचर हा मी तुम्हाला फोटो पाठवते लवकरात लवकर पुस्तकं आणा ओके मी इमेज पाठवली शॉर्ट आन्सर टाइप क्वेश्चन्स मिळाले का पेज नंबर 51 हा नवीन बुक मध्ये कदाचित पुढे मागे बघा जरा 51च आहे बर पाठवलं ते सॉल्व्ह करायला लागेल सगळे क्वेश्चन्स आपल्याला सॉल्व्ह करायचे मिळाले तुम्हाला पेज नंबर 51 चला स्टार्ट अगं तू कुठे पुढे गेली 51 बघू दे जुनं आहे का त्याचं 231 का 230 येते पहिला क्वेश्चन अँड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट अ डिस्टन्स ऑफ 10 सेंटीमीटर हा 11th क्वेश्चन मिळाला हा चला मिररचाच आहे ना फक्त चेक करा लेन्स नाहीये ना ओके चला करा एक 4-5 क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे पटापट करा बाकी सगळा होमवर्क आहे